Then Good evening, students. Okay. So, as you know, last class ಅಲ್ಲಿ electric charge and field chapter ಅನ್ನ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So today it is a second session for physics class. Last class we discussed about the blueprint. We discussed some of the MCQs. ಹೌದಾ? So today we will continue with few MCQs. ಮತ್ತೆ pattern ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fill in the blanks ಇದೆ. So fill in the blanks ನೋಡೋಣ, and after that we will go for the 2 mark, 3 mark and the 4 mark, 5 mark question. Okay. So let us begin with the class. Yes, from here we need to start. A unit coulomb charge is one in which when placed in air at a distance of 1 meter from an equal and similar charge, repel it with a force of. So ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, you have a unit coulomb charge. So the charge value is 1 coulomb. When it is placed at 1 meter distance for the similar charges, what will be the force between them? So force ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When you have the similar charge and the distance between them is 1 meter, what is the force? Options ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9 into 10 is to 9 Newton, 1 Newton, 1 dyne, none of this. So if you know the answer in the chat box, you can tell. So keep yourself mute so that it won't disturb other students. Okay. Yes, students, what is the answer? A. Nikita, Sanjeevini. Yes, other students? Okay, correct answer it is. Very good. That is when you have a charge, similar charge, and ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, the force between them is what? 9 into 10 raised to 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಹೌದಾ?
ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ F is equal to Q, F is equal to K into Q1 into Q2 divided by R square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So if you see the formula is written like this. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 into 1 ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ 1, therefore this F is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is 9 into 10 raised to 9. Correct? So it force ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 into 10 raised to 9 Newton ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option A is the correct answer. ಆಯ್ತಾ? Go for the next question, students. An electric dipole. Join ಆದ್ಮೇಲೆ first mute ಮಾಡಿ. Then you can adjust other things. Okay. So see the next question. An electric dipole of moment P is placed in the position of stable equilibrium in a uniform electric field. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಡ್ತೀರಾ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದಟ್ ಇಸ್ a pair of charges separated by some distance. ಅದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಕಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು rotate it through an angle theta. So ಇದು angle theta. Okay, the couple required to rotate it through an angle theta. The initial position is minus PE cos theta. Option B, PE tan theta, PE cos theta, PE sin theta. The couple required to rotate it through an angle theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ? when you place a dipole in a uniform magnetic field, it will experience a force. So ಇಲ್ಲೇನು twisting force act ಆಗುತ್ತೆ. So twisting force act ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the twisting force is producing the torque. So ಆ torque value ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So all the students are saying it option A. Sanjeevini, Supriya, Jairam is saying C. Jairam A. Yes. Other students, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Whether it is A or D. Okay. Vedavati is saying option D. Yes, Priyanka. Yes, so option D is correct. That is the torque experienced by the dipole is given by PE sin theta. Option D correct agide. Go for the next question, students. The next question is, which of the following method is an indirect method of charging? Actually, method of charging alli ಸ್ವಲ್ಪ part ಅನ್ನು delete ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ for this academic year. So but you can answer this question because full and delete ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ part ಅಷ್ಟೇ delete ಆಗಿದೆ. There are 3 methods of charging. Charging by friction, charging by conduction, charging by induction ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಎಸ್, ಸಿ, charging by friction. Charging by friction you cannot call it as indirect method of charging alla. Why, you tell me? So there are 3 methods. Conduction kotte illa avaru, but the charging by physical contact is nothing but charging by conduction anta agutte. Haudalla? See students, it is option A. Yes, correct. Option A is correct. So option A, that is charging by
Induction is called as what? Indirect method of charging anta helbodu. Okay. Yes, everyone. So charging by induction ಆಯ್ತಾ. So conduction ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. Here both the bodies, one body is charged one body is uncharged one. So when you are keeping it in contact, that is called as charging by conduction. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಬಾಡಿಯನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Then the next question. When two charged spheres are connected with a wire, the electric charge on them is shared. Option A, inversely as their capacity. It will be shared equally, is proportional to their capacity. None of these. Yes. When two charged spheres are connected with a wire. So, ಎರಡು sphere ಇದೆ. Both the spheres are connected with a wire. The electric charge on them is shared as. A, inversely as. Okay, inversely as their capacity. B, okay. Other answers. C, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when you have the two bodies and when they are connected with each other, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ inversely as their capacity equally and is proportional to their capacity, we cannot say that. Actually it is depending on the potential value, ಆಯ್ತಾ? So potential difference may depend ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so here our on YouTube students are also answering, that is B, C, B ಅಂತ. Actually it is none of this, because it is depending on what? It is depending on the ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ MCQs ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ MCQs ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ, MCQs ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Now we will go for the fill in the blanks questions, students. So you will ನೋಡಬಹುದು, the first question is, a body can be charged by the method of. So ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Yes. Either you can write the methods or you can tell how many methods are there. You can tell your answer. A body can be charged by, there are 3 methods, that is conduction, induction and friction. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, friction, conduction, induction ಅಂತ all the 3 you can write here. Okay. The next question is, dash is the simple apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected. So which apparatus will help to detect the presence of the electric charge on the body? Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು?
Yes, very good, Vedavati. Yes, other students. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ಯಾವ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ನೀವು. ವಿಚ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್? Electroscope. Yes, very good. So the device which is used to detect the presence of the electric charge is called as the electroscope. ಆಯ್ತಾ? electroscope ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. SI unit of charge density is SI unit of charge density is actually ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, therefore it is ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. therefore all the three we have discussed. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, the next question, the direction of electric field is from, very easy question. So the direction of electric field is from, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್, the direction of electric field is from positive to negative. Yes, so the direction of electric field is from positive to negative, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, it will originate from positive and terminate at the negative charge. So therefore you can write the answer here as what, positive to negative ಅಂತ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if q1 and q2 are less than 0, then nature of force between them is. If q1 and q2 are less than 0, q1 q2 are less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ q1 ಮತ್ತೆ q2 ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. then what is the force between the charges? Yes, what is the force between the charges, students? Yes, Prakash is answering in you answers. All two answers are correct. What about the this answer? Repulsion, very good. That is, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. the one charge value is q1 is greater than 0, ಮತ್ತೊಂದು charge value q2 is less than 0 ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ, therefore there will be a attraction. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? the next question, dash is a central force in nature. so ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಲಿಯೋದು, that is nothing but the coulomb's force. so the force between the two charges, it is a central force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, gravitational force is also a central force, but based on this topic ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, so ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is the electric force, that is nothing but the coulomb's force. okay, next question,
Okay. The number of electric lines of force that radiate outward from 1 coulomb charge is the number of electric lines of force that radiate outward from 1 coulomb charge is. So, ಸ್ವಲ್ಪ twist ಇದೆ question ಅಲ್ಲಿ. What will be the answer? The number of electric lines of force that radiate outward from 1 coulomb charge is. Yes, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Electric field ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The number of electric lines of force that radiate outward from 1 coulomb charge. You need to solve it actually. So see, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is very very important question. That is flux is equal to charge upon epsilon naught based on the Gauss law. ಹೌದಾ? So the number of field lines passing through any area is called as what? Electric flux ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? Yes students, what is the definition of electric flux? Electric flux ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The number of electric field lines passing through any area is called as electric flux. So in short ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 coulomb of charge ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electric field lines pass ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but the flux value you need to calculate. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ flux is equal to Q upon epsilon naught. Q value 1 coulomb ಅಂತ ಇದೆ. epsilon naught value ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ epsilon naught value. Electric permittivity in the free space 8.854 into 10 raised to minus 12. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, that value you have to substitute. So see, 1 divided by 8.854 into 10 raised to minus 12. So 10 raised to minus 12 ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. But 1 divided by 8.854 ಮಾಡಿ. So if you do 1 divided by 8.854, it is 0.1129 into 10 raised to minus 12. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು 1.129 into 10 raised to minus 11. ಯುವರ್ ವಿಶ್, ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Yes, in YouTube one student have answered this question very good. So 0.11 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 raised to minus 12 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes students, got this answer? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understanding? Go for the next question. When a dielectric medium, yes. When a dielectric medium is placed in a uniform electric field, the dielectric constant of the medium is the ratio of the dash. What is this side? Okay, the ratio of the dash of the medium to the dash of the free space. So, ಎರಡು ಸಲಿ fill in the blanks ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. When a dielectric medium is placed in a uniform electric field, the dielectric constant of the medium is the ratio of. So question simple ಇದೆ, just ನೀವು dielectric constant ದ್ದು definition ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. So if you see the dielectric constant definition ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it is nothing but it is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the free space. So ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is the
permittivity of the medium to the permittivity of the free space, the ratio of epsilon no epsilon by epsilon naught. Yes. So this completes the MCQs fill in the blanks question. So now we again madana descriptive questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ students. So descriptive question along with explanation we will see. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ we will revise it. Yes, the question is define electric flux through an area element. Mention the SI unit of electric flux. So now we again madana discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. If I start asking you, it will be difficult to cover. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. We will continue with the explanation part. Yes. So question ಏನಿದೆ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 marks question. ಸೊ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಆನ್ಸರ್, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ electric field, component of electric field ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ E cos theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. E cos theta normal to the surface and area element and normal to the surface and area element bracket ಅಲ್ಲಿ delta S ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. expression you will note down ಮಾಡಿ. The expression is given by the electric flux is equal to summation of E delta ds into cos theta. And they are asking you the unit of electric flux. The unit of electric flux is Newton meter square per coulomb anta baritive. It is written as Newton meter square per coulomb square. I'll repeat the answer. Yari beku note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The product of component of electric field bracket ಅಲ್ಲಿ E cos theta normal to the surface and area element ds is called as what? Electric flux. So mention its SI unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SI unit Newton meter square per coulomb ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ E ds. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದ arrow mark over the head ಆಯ್ತಾ. And note down the one more point regarding the electric flux. Electric flux is a scalar quantity. So physics ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what is the definition first, second ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ. ಇದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? The next question, I hope the answer is completed. I'll go for the next question. Write the physical significance of electric dipole moment. So ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The physical significance of electric dipole moment. So first answer copy ಆಗಿದ್ರೆ I'll erase that and I'll go for the next answer. The physical significance of electric dipole moment. So here you can note down the answer. Now the answer is yes. ಇಲ್ಲಿ 1 marking ಬರೋ chances ಇರುತ್ತೆ because we have only one significance for this, that is you can determine whether a molecule is polar or non-polar. So ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, it gives the polarization of the molecule. So to understand the polarization of the molecule, it will help ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Second point ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆದರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಪೋಲ್. ಇದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ P is equal to the product of any of the charge and the distance between them is called as dipole moment. ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ is written as what? Coulomb meter. So the unit is what? Coulomb meter. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is regarding the electric dipole moment, significance, formula and the definition along with the unit. You can express this dipole moment in d by also. So I think chemistry ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ d by ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes. So here few more points regarding the physical significance you can write. It is used in the study of, so ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is used in the study of effect of electric field on the insulator. So insulator ಮೇಲೆ what is the effect of electric field? That can be understood by using the concept of electric dipole movement. Okay. Yes, actually before this we were teaching the Karnataka CET ಮತ್ತೆ NEET classes ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ CET ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ we started with this board teaching. Okay, so after your board exams we are starting with the again KCET ಮತ್ತೆ NEET classes ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So crash course anta irutte. So in the crash course again you can attend for Karnataka CET and NEET classes. ಯಾರಿಗೆ NEET ಬೇಕು NEET ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ CET ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? Yes, the next question is define linear surface volume charge density. So ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ along with the formula. So linear charge density is nothing but charge by length. Surface charge density, charge by area.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Write Coulomb's law in vector form and explain the terms. So many times ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬರ್ಬೋದು, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So the vector form of the Coulomb's law, how to write it? F is equal to Q1 upon 4 by epsilon naught, Q1 into Q2 upon R square. That is the basic formula. Vector formal ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That is vector F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square into R cap. ಆಯ್ತಾ? So this is the vector form, students. So explain the terms anta ide. F, vector F is nothing but what? The force acting between the two charges. 1 upon 4 pi epsilon naught is a proportionality constant. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 and Q2 ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. It is the unit vector in the direction of F. It is the unit vector in the direction of F. Vector F. Yes. So explain the terms. Always you remember, physics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಇರ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. So especially anybody is planning for out of 70 plus, sorry 60 plus ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ representing the paper is very very important. So ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಕೇಳದೆ ಇರ್ಲಿ, explain the terms which will show your neatness in the paper. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, putting box for the formula. Actually 70 marks paper ಬರೀತೀರಾ, 3 hours it is more than sufficient. Actually I think ನೀವು perfect ಇದ್ರೆ syllabus ಅಲ್ಲಿ 2 times actually paper ಬರಿಬಹುದು 70 marks paper. If you are clear with your concepts, if you study properly, revision ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ very easily within 1.5 hour or 2 hours ಅಲ್ಲಿ paper complete ಆಗತ್ತೆ. So after that you can focus on the representation. Formulas box ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ main points ಇರುತ್ತೆ underline with the pencil. Formulas ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ terms ಅನ್ನ explain ಮಾಡಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ F. Okay. The force between the two charges F, full stop. What is the new force when the distance between them is reduced to half? Andre, so ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಅಂತ. When the charge is Q1 and Q2, the force between them is F. ಈಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is the new force when the distance between them is reduced to half? So distance half ಆದಾಗ force ಏನಾಗತ್ತೆ? So one word answer for 1 mark ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. This answer you can tell. If the distance between the force charge is reduced to half, what is the force between them?
ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, ಎಸ್, ಅವಾಗಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. The distance, the force, what happens to the force you need to tell. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 R by 2 whole square. ಹೌದಾ? ಸೊ R by 2 whole square ಅಂದ್ರೆ R square by 4 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 times. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 times ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆದಾಗ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 times. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. Understanding? So go for the next question if you are understanding. Yes, what is the answer? See, for the next question, write the expression for intensity of the electric field in vector form and explain the terms. Write the expression for intensity of the electric field in vector form. Explain the terms. So previous question, if you did not understand, see once again I am explaining you. According to the Coulomb's law, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square ಆಗತ್ತೆ. So the force is reduced by half ಅಂದ್ರೆ it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R by 2 whole square. Okay. So now ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square Q1 into Q2 by R square by 4 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ F2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, F1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, F2 by F1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ F1 ನನ್ಗೆ F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ therefore 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಫಾರ್ F2 you are left with R square by 4. For F1 you are left with, that is, otherwise do one thing. ಮತ್ತೊಂದು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೇಟ್. ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ F2 ಏನಿದೆ, F2 is equal to ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square by 4 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇದ್ದದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇಡಿ. So what is this 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square? This is nothing but what your F1 value. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಈ 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟು 4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 4 times. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ write the expression for electric field intensity in the vector form and explain the terms ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So first basically the electric field intensity or the electric field is given by force by charge ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು electric field intensity ನೀವು ಇಲ್ಲಿ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 upon 4 pi epsilon naught
q by r square anta agutte. It is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r square. This is the formula. ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ vector E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into r cap. Just r cap anna introduce ಮಾಡಿ. As I told you already, explain the terms for the expressions. Okay. So F is the force, Q is the charge, R is the distance, R cap is the unit vector along the direction of the force. Okay. Let us go for the next question. Write the physical significance of electric field. Yes. What is the physical significance of electric field? 2 marks question it is. So see, electric field means what? It is the region around the electric charge is called as the electric field. So idr physical significance anta andre it emerges when we deal with time. So I'll write this answer here. So first point, the electric field holds the component, it holds the components of atoms. It holds the components of atoms. ಅಥವಾ the bonding between the atoms is responsible ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it will give the force around the charge. It will give the force surrounding a charge. The force surrounding a charge is explained by the electric field. So these are the 2 points what you can write for the physical significance of the electric field. So note down the answer. Next question, 2 field lines never intersect with each other, give reason. So actually electric field lines do properties anna notivi. The electric field lines will start from positive and ends at the negative charge. The electric field lines never intersect with each other anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ students, here what happens, whatever the 2 lines, if they intersect, it is not possible to understand, the direction of the electric field. Therefore the field lines never intersect with each other. So field lines ಯಾಕೆ intersect ಆಗಲ್ಲ, because ಅದೇನಾದ್ರೂ intersect ಆದ್ರೆ you cannot tell the direction of the electric field lines. Okay, so therefore the field lines never intersect with each other. Yes. The next question, hope so you are understanding and noting down the answers also along with me.
ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. The next question. Explain the conservation property of electric charge. So conservation property of electric charge ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is nothing but there are the conservation property of the electric charge. Actually, we have three basic properties of the charge. ಯಾವ್ದು? Charge is conserved, charge is quantized, charge is additive. ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ in an isolated system, the total charge in an isolated system never changes. The total charge of an isolated system never changes is the conservation property. Idu conservation property aitu. Quantization property anta andre the total charge on an body is equal to integral multiple of the charge of the electron. ನಾನು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the total charge of an isolated system never changes, ಅಂದ್ರೆ remains constant ಆಗುತ್ತೆ. Isolated system ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there is no any external forces acting on the body, ಅದಕ್ಕೆ isolated system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ Q is equal to N into E. Is it clear? Okay. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಟೆಲ್. Okay, done. Okay students, so we will continue in the next class. Hope so. Chemistry class ninne ittala, yesterday chemistry class was there. Monday biology irutte, Tuesday chemistry, Wednesday physics, Thursday maths. So by chance enadru adjustment idre little classes will be changing. Okay. And Friday, Saturday, Friday I think again you have chemistry, Saturday you have biology class. Okay. So Nikita is asking about that new force. Once again I'll explain that new force. So yarig artha agide, you can end the session. We will meet in the next class. So see yarig artha agilla, just that answer I'll explain once again. So F is equal to nimdu formula enide 1/4πε0 Q1 Q2 by R square anta ide. ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್, ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/4πε0 Q1 into Q2 divided by R square by 4. It is R square by 4. Okay, so I can also write it as 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square by 4 ಇದ್ದದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 by R square ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಿದೆ 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, F into 4 ಬರುತ್ತೆ. So my new force is what? 4 times that of the initial force. Yes, Nikita, now is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Yes. Okay. Okay, students. So in the next class, we will meet with 5 marks questions on the same topic, and we will begin the next topic also. So ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.